La niña respiraba con un silbido que helaba la sangre. Nancy lo reconoció al instante. Era Krupp, lo mismo que había matado a su hermano pequeño años atrás. Sin pedir permiso, corrió a la cocina, preparó un vaporizador con hierbas y se lo aplicó en segundos. 2 horas después, la pequeña reía. Esa noche, con la tormenta golpeando el rancho, el patrón la miró preparar su atado para marcharse y supo que no podría dejarla bajo esa lluvia. Si esta historia te conmueve, suscribe y sigue cada capítulo hasta el final. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta donde llega esta historia. Nancy Green había llegado al Rancho Callahan un lunes de octubre, con una carta del sacerdote como única credencial y las manos agrietadas de tanto restregar ropa ajena. James Callahan, viudo desde hace 3 años y padre de 2 niñas, la contrató por 7 días exactos. Lo que él no sabía era que aquella mujer silenciosa cargaba un historial que nadie quiso preguntar. Sabía leer el clima, sabía escuchar la tos de un niño, y había aprendido que a veces la dignidad de una persona se mide en los momentos en que ya no queda nada que perder. La tormenta que venía del norte cambiaría todo. El Rancho Callahan no era un lugar acogedor. Situado en las llanuras del este de Texas, a una jornada de cualquier pueblo, la casa principal era de madera gris, disgustada por el viento, con un porche que crujía incluso en los días sin viento. Cuando Nancy bajó de la carreta aquella tarde de octubre, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio pesado no de paz, sino de ausencia. Había 3 años que la señora Callahan había muerto de fibres, y el rancho todavía levaba luto sin saberlo. James Callahan la recibió en el patio. Era un hombre alto, de hombros anchos y mandíbula cerrada, con esa clase de rostro que ha envejecido de golpe. Levaba las manos manchadas de trabajo y la mirada de alguien que ha olvidado cómo mantener una conversación. Le revisó la carta del sacerdote sin interrogaciones, como quien confirma un detalle que no espera que cambie nada. 7 días. Necesito la ropa de los peones limpia y remendada para cuando empiece la temporada de lluvias. Nancy asintió. No preguntó por qué solo 7 días. Había aprendido que hacer preguntas innecesarias era un lujo que una mujer como ella no podía permitirse. Le mostraron el cuarto junto a la cocina, un espacio pequeño con un cadre y una ventana que daba al corral. La cocinera, una mujer mayor llamada Cecilia, le explicó dónde estaban las tinas, el jabón, las planchas. No fue amable, pero tampoco hostil. Simplemente eficiente, como si cualquier persona que pasara por allí tuviera fecha de caducidad. Nancy empezó a trabajar antes del amanecer del día siguiente. La ropa de los peones era una acumulación de semanas. Camisas tiesas de sudor, pantalones manchados de barro y estiércol, calcetines que apenas conservaban la forma. Calentaba agua sobre el fuego, restregaba las prendas con cebo y ceniza, las retorcia con una fuerza que sus brazos delgados no aparentaban tener. A las 5:30 de la mañana ya había tendido la primera tanda, y el vapor subía de las telas mojadas en el aire frío. Los peones la miraban de lejos. No eran muchos, 2 muchachos jóvenes, un vaquero viejo llamado Doyle, y el capataz Royce, un hombre de espalda ancha que hablaba poco pero observaba todo. Ninguno le dirigió más de 3 palabras en los primeros días. Ella no se ofendió. No estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para ganar lo suficiente para el siguiente tramo del camino. Pero algo en el rancho le llamó la atención desde el principio. No eran los hombres ni la casa. Era la niña pequeña Emily, la hija menor de James. Tenía 6 años, el cabello rubio pajizo y unos ojos demasiado grandes para su rostro delgado. Nancy la veía todas las mañanas acurrucada en una silla junto a la estufa,
Con una muñeca de trapo y una tu seca que a nadi persha preoccuparo. La hermana mayor Martha, la levaba lech caliente y la decía que no corriera, pero la tu seguia ali. Nancy reconoció esa tus. La había escuchado antes, muchos años atrás, en la granja de su familia. Su hermano menor Thomas había empezado igual, una tus lidra un silbido apenas perceptible. Su madre dijo que era un resfriado que se le pasaría. En 3 días el niño estaba muerto. Krupp le explicó un médico demasiado tarde. La garganta se le cerró mientras dormía y no hubo nada que hacer. Nancy tenía once años entonces y nunca olvidó el sonido. Pero no dijo nada. No era su lugar. La niña no era su hija, el rancho no era su hogar, y faltaban solo 4 días para que su contrato terminara. Así que doblaba las camisas, planchaba los pantalones y guardaba silencio. El jueves el cielo empezó a cambiar. Nubes espesas se acumularon al norte, y el aire se volvió denso y quieto, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Los animales se pusieron nerviosos. Doyle comentó en el comedor que venía una tormenta de las fuertes, de esas que engaban los arroyos y dejaban los caminos intransitables. Nancy lo oyó mientras servía el café, y supo que tenía razón. Había aprendido a leer el clima en los años de campo, y lo que veía en el horizonte no le gustaba. El viernes por la tarde, la tos de Emily era más frecuente. La niña se quedó dormida en la silla de la cocina, y Nancy la cubrió con una manta sin que nadie se lo pidiera. Cecilia la veía y no comentó nada, pero algo se movió en su expresión, algo que podría haber sido gratitud o advertencia. James ni siquiera estaba en la casa, había salido a revisar las cercas con Royce, preparándose para la tormenta. Tampoco notaba la tos de su hija. La mañana del sábado amanció pesada. Era el séptimo día, el último del contrato de Nancy. Se levantó a las 4 como siempre, y fue al cobertizo donde estaban las tinas. El viento había empezado a soplar, y las primeras gotas gruesas se estrelaban contra el techo de zinc. Estaba terminando de escribir la última camisa cuando lo oyó. Una tos. Pero no la tos seca de los días anteriores. Era un sonido hueco, metálico, un ladrido áspero que le heló la sangre. Provenía de la casa. La niña. Nancy se quedó inmóvil con las manos en el agua fría. El sonido se repitió más fuerte y entonces supo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo que había matado a su hermano. Y esta vez no pensó en su lugar ni en su contrato. De joker la camisa, se secó las manos en el delantal y eco a andar hacia la cocina sin pedir permiso. La cocina estaba vacía. Emily se afirmaba al borde de la silla con los nudillos blancos, y cada inhalación producía aquel silbido agudo que Nancy recordaba con una claridad aterradora. No había tiempo para explicar ni para pedir permiso. Buscó con la mirada, una tetera agua, las jiramas secas que había visto colgadas junto a la despensa. Romero tomillo, un manojo de salvia. Las tomó sin vacilar. Cecilia entró en ese momento, con un montón de leña en los brazos. Se detuvo en seco al ver a Nancy arrancando jiramas del cordel. ¿Qué está haciendo? La niña tiene Krupp, dijo Nancy, con la voz cortada por la urgencia. Necesito agua hirviendo y un paño grande. Ahora. Cecilia miró a Emily, que se doblaba sobre sí misma tosiendo con un sonido hueco que llenaba toda la cocina. No preguntó más. Dejó que la leña, puso agua al fuego y alcanzó el paño más limpio que tenía. Algo en la forma en que Nancy se movía, en la seguridad absoluta de sus manos, le dijo que aquella mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nancy machacó las jiramas con el mango de una cuchara hasta liberar los aceits. Cuando el agua empezó a hervir, las echó dentro, cubrió la ala con el paño y acercó una silla frente al vapor. Tráigame la niña. Emily apenas podía respirar. Tenía los labios azulados, los ojos muy abiertos por un terror que no entendía. Nancy la sentó en su regazo,
le sostuvo la cabe con firm as a la inclino suivement sobre el vapor, manteniendo el paño alrededor para que no escapara. La pequeña si retorció al principio, asestada por el calor y el olor intenso, pero Nancy le habló en voz baja. Respira conmigo, pequeña. Despacio, así. My bien. Martha, la hermana mayor, había percido en la puerta de la cocina. Si cuido clavada allí, con el rostro pálido y las manos apretadas contra el pecho. No dijo nada. Tampoco Cecilia. La cocina entera se había convertido en un santuario donde la única voz era la de Nancy, repitiendo palabras suaves mientras el vapor de hierbas subía y envolvía la niña en una nube fragante. Pasaron los minutos. La tus empezó a cambiar. Menos metálica, más suelta. Emily tosió una vez dos veces y luego respiró hondo, un aliento ronco pero completo. Nancy sintió como si relajaba la tensión en el pecho de la niña, y supo que lo peor había pasado. No lo celebró. Sabía que el crep podía volver en horas. Pero ahora la pequeña podía respirar, y eso ya era más de lo que su hermano había tenido. Cecilia se acercó con atrevimiento. Le tocó el hombro a Nancy con una mano calosa y espera, y aquel contacto breve decía más que cualquier palabra. Martha corrió a abrazar a su hermana. Nancy se apartó, dejó que las dos niñas se envolvieran la una en la otra y se quedó a un lado, con las manos quietas sobre el delantal, como si nada hubiera pasado. Pero no fue nada lo que había pasado. Cuando James Callahan entró en la cocina una hora después, trae el sombrero empapado de lluvia y el ceño fruncido por el viento. Vaya a Emily dormida en el regazo de Martha, respirando con normalidad. Vaya a Cecilia removiendo la sopa con una expresión diferente, más alerta. Vaya a Nancy lavando la ala del vaporizador, como si fuera una tarea cualquiera. ¿Qué ocurrió? Preguntó. Cecilia se volvió. La niña se estaba ahogando, señor Callahan. La señorita Nancy la salvó. James miró a Nancy. Fue una mirada larga de esas que atraviesan la superficie. Ella se secó las manos, incómoda bajo aquel escrutinio. Era crup, dijo ella. Había que actuar rápido. Como supo que hacer, ella sostuvo sus ojos un instante. Porque Roman 6 morir a mi hermano por eso cuando yo tenía 11 años. Un silencio se instaló en la cocina. James no era un hombre que mostrara emotions con facilidad, pero algo se quebró brevemente en su rostro, algo que no era lástima sino comprensión. Esa clase de comprensión que solo existe entre personas que han perdido a alguien y saben que no hay palabras para arreglarlo. Gracias dijo finalmente, y fue suficiente. Nancy asintió y siguió con su trabajo. Pero la tormenta ya no solo estaba en el cielo. Algo en la atmósfera del rancho había cambiado, y todos lo sentían. Los peones la miraban distinto cuando entraron a cenar. Doyle se quitó el sombrero al verla, cosa que no había hecho en toda la semana. Royce, el capataz, se detuvo junto a ella cuando pasaba con el café. He visto muchas cosas en este rancho, dijo en voz baja. Nunca había visto a nadie moverse como usted lo hizo hoy. Nancy le sirvió el café sin responder. No necesitaba elogios. Pero tampoco los rechazaba. Simplemente no sabía qué hacer con ellos. Levaba tanto tiempo siendo invisible que de repente ser vista le resultaba incómodo. La tormenta golpeó el techo de zinc confusa alrededor de las 8. La lluvia caía en láminas gruesas que borraban el paisaje, y el viento alaba en las vigas como un animal herido. James se paró en la puerta del porche, mirando el cielo oscuro, y su expresión era sombría. Sabía lo que significaba esa tormenta. Los arroyos se iban a desbordar. El camino hacia el pueblo quedaría intransitable durante días, y cualquier persona que intentara salir del rancho estaría arriesgando la vida. Nancy también lo sabía. Había terminado de limpiar la cocina y estaba en su cuarto, frente a la ventana, observando la cortina de agua. Su contrato terminaba esa noche.
Con la ropa limpia y remendada, con Emily Fura de peligro, su trabajo ali había terminado. Debería estar haciendo su atado, preparándose para partir en cuanto a menar la tormenta. Pero no se movía. No era miedo al clima lo que la retenía. Era algo más, algo que no quería nombrar. La sensación de pertenecer a un lugar, aunque fuera por un instante. La calidez de una casa donde alguien la había tocado el hombro con gratitud. La voz de Emily la Mendola, señorita Nancy mientras se dormía. La forma en que James la había mirado, como si estuviera viendo algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saberlo. Sacudió la cabeza. Esas cosas eran peligrosas. Había aprendido que los vínculos se rompen, que los lugares se pierden, que la seguridad es una ilusión. Era mejor marcharse, siempre era mejor. Pero afuera la tormenta ruja, while granero ofrece el único refugio seco. Nancy tomó su capa de viaje, la misma tela azul polvorienta que la había acompañado durante años y camino hacia el granero. No iba yendo, iba a esperar a que la lluvia se diera. Eso era todo. Se sentó sobre un fardo de hino, con las manos dobladas sobre el regazo y la mirada fija en la cortina de agua. No pidió nada, no esperaba a nadie. Simplemente estaba allí, completamente quieta, con esa dignidad tranquila que había forjado en años de piedades y trabajo duro. Fue entonces cuando James la encontró. Había salido a asegurar las puertas del corral y la vía a través de la lluvia. Una figura solitaria en la entrada del granero, iluminada por el débil resplandor dorado de una linterna. Se detuvo en seco. El agua le corría por el rostro, el sombrero calado hasta las cejas, y durante un largo momento no hizo nada. Solo la miró. Porque en ese instante James Callahan comprendió algo que no había querido admitir en 7 días. Aquella mujer, que había legado sin referencias y sin pasado, que había lavado la ropa de sus peones sin una queja, que había salvado a su hegemonía sin pedir nada a cambio, era la primera persona en 3 años que hacía que la casa no se sintiera vacía. Y ahora estaba allí, sentada sobre un fardo de hino, esperando a que pasara el tiempo para desaparecer de su vida. La casa estaba vacía. Emily se afirmaba al borde de la silla con los nudillos blancos, y cada inhalación produjo aquel silbido agudo que Nancy recordaba con una claridad aterradora. No había tiempo para explicar ni para pedir permiso. Buscó con la mirada, una tetera agua, las jairabas secas que había visto colgadas junto a la despensa. Romero Tamilo, un manojo de salvia. Las tomó sin vacilar. Cecilia entró en ese momento, con un montón de leña en los brazos. Se detuvo en seco al ver a Nancy arrancando jairabas del cordel. ¿Qué está haciendo? La niña tiene crup, dijo Nancy, con la voz cortada por la urgencia. Necesito agua hirviendo y un paño grande. Ahora. Cecilia miró a Emily, que se doblaba sobre sí misma tosiendo con un sonido hueco que llenaba toda la cocina. No preguntó más. Dejó que la leña, puso agua al fuego y alcanzó el paño más limpio que tenía. Algo en la forma en que Nancy se movía, en la seguridad absoluta de sus manos, le dijo que aquella mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nancy machacó las jairabas con el mango de una cuchara hasta liberar los aceites. Cuando el agua empezó a hervir, las echó dentro, cubrió la ala con el paño y acercó una silla frente al vapor. Tráigame la niña. Emily apenas podía respirar. Tenía los labios azulados, los ojos muy abiertos por un terror que no entendía. Nancy la sentó en su regazo, le sostuvo la cabeza con firmeza y la inclinó suavemente sobre el vapor, manteniendo el paño alrededor para que no escapara. La pequeña se retorció al principio, asustada por el calor y el olor intenso, pero Nancy le habló en voz baja. Respira conmigo, pequeña. Despacio, así. Muy bien, muy bien. Martha, la hermana mayor, había percibido en la puerta de la cocina. Se quedó clavada allí, con el rostro pálido y las manos apretadas contra el pecho. No dijo nada. Tampoco Cecilia.
La casana entera si había convertido en un santuario donde la única voz era la de Nancy, repitiendo palabras suaves mientras el vapor de hierba subía y envolvía la niña en una nube fragante. Pasaron los minutos. La tus empezó a cambiar, menos metálica más suelta. Emily tosió una vez dos veces y luego respiró hondo, un aliento ronco pero completo. Nancy sintió como si relajaba la tensión en el pecho de la niña, y supo que lo peor había pasado. No lo celebró. Sabía que el crep podía volver en horas. Pero ahora la pequeña podía respirar, y eso ya era más de lo que su hermano había tenido. Cecilia se acercó con atrevimiento. Le tocó el hombro a Nancy con una mano calosa y espera, y aquel contacto breve decía más que cualquier palabra. Martha corrió a abrazar a su hermana. Nancy se apartó, dejó que las dos niñas se envolvieran la una en la otra y se quedó a un lado, con las manos quietas sobre el delantal, como si nada hubiera pasado. Pero no fue nada lo que había pasado. Cuando James Callahan entró en la cocina una hora después, trae el sombrero empapado de lluvia y el ceño fruncido por el viento. Vaya a Emily dormida en el regazo de Martha, respirando con normalidad. Vaya a Cecilia removiendo la sopa con una expresión diferente, más alerta. Vaya a Nancy lavando la ala del vaporizador, como si fuera unitaria cualquiera. ¿Qué ocurrió? Preguntó. Cecilia se volvió. La niña se estaba ahogando, señor Callahan. La señorita Nancy la salvó. James miró a Nancy. Fue una mirada larga de esas que atraviesan la superficie. Ella se secó las manos, incomoda bajo aquel escrutinio. Era crup, dijo ella. Había que actuar rápido. Como supo que hacer, ella sostuvo sus ojos un instante. Porque Roman 6 morir a mi hermano por eso cuando yo tenía 11 años. Un silencio se instaló en la cocina. James no era un hombre que mostrara emotions con facilidad, pero algo se quebró brevemente en su rostro, algo que no era lástima sino comprensión. Esa clase de comprensión que solo existe entre personas que han perdido a alguien y saben que no hay palabras para arreglarlo. Gracias dijo finalmente, y fue suficiente. Nancy asintió y siguió con su trabajo. Pero la tormenta ya no solo estaba en el cielo. Algo en la atmósfera del rancho había cambiado, y todos lo sentían. Los peones la miraban distinto cuando entraron a cenar. Doyle se quitó el sombrero al verla, cosa que no había hecho en toda la semana. Royce, el capataz, se detuvo junto a ella cuando pasaba con el café. He visto muchas cosas en este rancho, dijo en voz baja. Nunca había visto a nadie moverse como usted lo hizo hoy. Nancy le sirvió el café sin responder. No necesitaba elogios, pero tampoco los rechazaba, simplemente no sabía qué hacer con ellos. Levaba tanto tiempo siendo invisible que de repente ser vista le resultaba incómodo. La tormenta golpeó el techo de zinc confusa alrededor de las 8. La lluvia caía en láminas gruesas que borraban el paisaje, y el viento alaba en las vigas como un animal herido. James se paró en la puerta del porche, mirando el cielo oscuro, y su expresión era sombría. Sabía lo que significaba esa tormenta. Los arroyos se iban a desbordar, el camino hacia el pueblo quedaría intransitable durante días, y cualquier persona que intentara salir del rancho estaría arriesgando la vida. Nancy también lo sabía. Había terminado de limpiar la cocina y estaba en su cuarto, frente a la ventana, observando la cortina de agua. Su contrato terminaba esa noche. Con la ropa limpia y remendada, con Emily fuera de peligro, su trabajo ali había terminado. Debería estar haciendo su atado, preparándose para partir en cuanto a menar la tormenta, pero no se movía. No era miedo al clima lo que la retenía. Era algo más, algo que no quería nombrar. La sensación de pertenecer a un lugar, aunque fuera por un instante. La calidez de una cocina donde alguien le había tocado el hombro con gratitud. La voz de Emily Lemondola, señorita Nancy mientras se dormía. La forma en que James la había mirado,
como si estuviera viendo algo que levaba mucho tiempo buscando sin saberlo. Sacudió la cabeza. Esas cosas eran peligrosas. Había aprendido que los vínculos se rompen, que los lugares se pierden, que la seguridad es una ilusión. Era mejor marcharse, siempre era mejor. Pero afuera la tormenta ruja, while granero ofrece el único refugio seco. Nancy tomó su capa de viaje, la misma tela azul polvorienta que la había acompañado durante años, y camino hacia el granero. No iba yendo, iba a esperar a que la lluvia cediera. Eso era todo. Se sentó sobre un fardo de hino, con las manos dobladas sobre el regazo y la mirada fija en la cortina de agua. No pidió nada, no esperaba a nadie. Simplemente estaba allí, completamente quieta, con esa dignidad tranquila que había forjado en años de piedades y trabajo duro. Fue entonces cuando James la encontró. Había salido a asegurar las puertas del corral y la vía a través de la lluvia. Una figura solitaria en la entrada del granero, iluminada por el débil resplandor dorado de una linterna. Se detuvo en seco. El agua le corría por el rostro, el sombrero calado hasta las cejas, y durante un largo momento no hizo nada. Solo la miró. Porque en ese instante James Callahan comprendió algo que no había querido admitir en 7 días. Aquella mujer, que había legado sin referencias y sin pasado, que había lavado la ropa de sus peones sin una queja, que había salvado a su hija sin pedir nada a cambio, era la primera persona en 3 años que hacía que la casa no se sintiera vacía. Y ahora estaba allí, sentada sobre un fardo de hino, esperando a que pasara el temporal para desaparecer de su vida. James permaneció bajo la lluvia, sin moverse, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Lo que iba a hacer a continuación cambiaría todo. James dio un paso al frente. Luego otro. El barro le seccionaba las botas y la lluvia les ataba la espalda, pero no se detuvo. Cruzó el umbral del granero y se quedó allí, de pie, gotando sobre el suelo de tierra apasionada. Nancy no levantó la vista. Seguía mirando la lluvia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, completamente inmóvil. La linterna proyectaba sombras largas sobre los fardos de hino. No deberías estar aquí afuera, dijo él. Estoy esperando a que pase la tormenta. Su voz era tranquila. No pedía nada. Esa era la cuestión con Nancy. Nunca pedía nada. James lo había notado desde el primer día, cuando aceptó el cuarto junto a la cocina sin preguntar si había algo mejor. Cuando sirvió el café sin que se lo pidieran. Cuando atendió a Emily sin esperar gratitud. Una mujer que había aprendido, por alguna razón que él todavía no conocía, que pedir cosas era peligroso. Se sentó a su lado, sobre el mismo fardo de hino, dejando un espacio calculado entre los dos. El granero olía a curo, a hino seco y la tormenta que entraba por las rendijas. Durante un rato ninguno dijo nada. Observaron juntos la cortina de agua que transformaba el patio en un ladrillo. El contrato terminó, dijo James. Lo sé, pensé que quería salir temprano. Antes de que el camino se pusiera mal, Nancy se ajustó la capa sobre los hombros. La tela estaba húmeda, pero no temblaba. No temblaba nunca. Era mi intención, pero la tormenta llegó antes. Y ahora no pude ir. Ahora no puedo repitió ella, y había algo en su tono que no era resignación. Era aceptación, quizá, o algo más cercano al alivio. James giró apenas la cabeza para mirarla de perfil. La luz de la linterna le iluminaba la mejilla, mellada por la lluvia que se había filtrado al cruzar el patio. Tenía el cabello oscuro deshaciéndose del moño, mechones pegados a las sienes. No se lo apartó. No hizo nada para arreglarse porque no estaba actuando por nadie. Y eso era lo que más lo desarmaba. Que no actuara. Hace 3 años que no hay nadie en esta casa que sepa que hacer cuando algo va mal, dijo él de repente. Desde que murió mi esposa, todo el mundo espera que yo tenga las respuestas.
Los peones mis hijas el comprador de ganado. To-dos, Nancy no dijo nada. Esta mañana cuando a Emily Tozer no supe hacer, me quedé paralizado. Si tú no hubieras estado ali, pero estaba dijo ella, she. A fura un relampago rayo el cielo. El resplandor iluminó el granero un instante, y James via algo en el rostro de Nancy que no había visto antes. No era vulnerabilidad exactamente, aunque si la percha. Era la hula de una historia antigua, algo que ella levaba tatuado detrás de los ojos y que nunca mostraba nadie. ¿Por qué sabías lo del crop? Preguntó. Ella guardó silencio un momento. Luego con una voz más baja de la que ella había oído nunca dijo, porque si levo a mi hermano. Thomas tenía 4 años, yo once. Hizo una pausa. James no se movió. Mi madre dijo que era un resfriado. Que así la pasaría. 2 días después estaba muerto, y mi padre nunca volvió a mirar igual. Como si yo hubiera pedido hacer algo. Como si una niña de 11 años tuviera que haber sabido lo que ni el médico del pueblo supo hasta que fue tarde. James sintió que algo se le apretaba en el pecho, una presión sorda que no tenía que ver con la tormenta. Por eso actué tan rápido. Hoy no lo pensé. La tus wife como si volviera a tener 11 años, vindo a mi hermano ahagarse mientras yo no hacía nada. Esta vez podía hacer algo, así que lo hice. Si volvió a mirarlo. Por primera vez en toda la noche lo miro directamente. No pretendo que sea heroico. Fue instinto, nada más. James sostuvo su mirada. La lluvia repicaba en el techo de zinc, y el viento silbaba en las vigas, pero dentro del granero el tiempo parecía haberse detenido. Eso no es nada, dijo él. Eso es todo. Ella apartó la vista primero. La apartó como quien cierra una puerta con cuidado, sin hacer ruido. James se quedó mirando el perfil mellado de esa mujer que había percido en su rancho hace 7 días sin más carta de presentación que un papel arrugado de un sacerdote al que él ni siquiera conocía. ¿Adonde ibas a después de aquí? Preguntó. Al este. Hay un pueblo a 3 jornadas. Necesitan lavandera. 3 jornadas andando, she. Eso son casi 40 millas. Las he andado antes. James prosó aquello. Imagino a Nancy caminando sola por caminos de tierra, con su capa azul y su atado de ropa, bajo el sol o la lluvia. Imagino lo que le había pasado a su hermano, lo que le había pasado a ella, y si preguntó cuántas cosas terribles le habían ocurrido a aquella mujer para que caminar 40 millas sola le pareciera una opción razonable. No vas a ningún sitio en esta tormenta, dijo. Lo sé. Y cuando pase la tormenta, los caminos estarán intransitables durante días. Los arroyos se desbordan siempre. Una vez el agua cortó el paso durante 2 semanas. Pudo esperar en el pueblo. Habrá alguna pensión. No hay pensiones en Drywater. La más cercana está a otras 20 millas. Nancy guardó silencio. James se dio cuenta de que ella lo sabía. Lo sabía y aún así estaba sentada en el granero, esperando a que escampara, porque marcharse era lo único que había hecho durante años y no sabía hacer otra cosa. Quede, dijo él. No fue una pregunta. Fue una declaración. Las 2 sílabas cayeron entre ellos como una piedra en agua quieta, y Nancy se quedó muy quieta, como si no supiera qué hacer con ellas. Quede, repitió James. No solo hasta que pase la tormenta, no solo hasta que se sequen los caminos. Si giro hacia ella. La linterna parpadeó. Levo 3 años viviendo en una casa vacía. Mis hijas leven 3 años sin madre. Mis peones leven 3 semanas sin ropa limpia hasta que llegas tú. Y esta noche se detuvo. Las palabras no eran fáciles para James Callahan. Nunca lo habían sido. Pero las siguió empujando, como quien empuja una carreta atascada en el barro. Esta noche visto a mi hija respirar porque tú decidiste que valía la pena actuar. Y luego he visto que estabas aquí en el granero, dispuesta a marchar sin pedir nada. Sin esperar nada. Nancy no se movía. No sé de dónde vienes, dijo James. No sé qué te ha pasado ni por qué no tienes a nadie.
Pero se esta casa necesita alguien como tú. Mis hijas necesitan a alguien como tú. Hizo una pausa. Yo necesito a alguien como tú. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Nancy miraba la lluvia, y James veía como las lágrimas se le acumulaban en los ojos sin llegar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien que llevaba tanto tiempo conteniéndose que no sabía cómo dejar de hacerlo. James dijo ella, y era la primera vez que usaba su nombre de pila. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dímelo. Ella respiró hondo. Las manos le temblaban sobre el regazo y esta vez no lo escondió. He trabajado en 7 casas en 5 años. En todas me fui. En algunas me echaron. En otras me fui yo antes de que pudieran hacerlo. No sé quedarme. No sé cómo se hace. Nunca es tarde para aprender. No tengo referencias. La carta del sacerdote la escribí yo. James parpadeó. La escribí yo repitió ella. Porque nadie iba a contratar a una mujer sin pasado y sin papels. Porque la gente quiere referencias, quiere explicaciones, quiere saber quién es y de dónde vienes. Y yo no podía darles nada de eso. Alzó la barbilla. La dignidad que había mostrado durante 7 días seguía allí, intacta, incluso ahora que estaba confesando algo que podía hacer que la echaran de nuevo a la tormenta. No tengo nada, James, ni familia ni historia ni un lugar al que volver. Eso es lo que estarías metiendo en tu casa. Él la miró un largo momento. Luego, con una como que no fingía, dijo, yo tampoco tengo nada. Tenía una esposa y se murió. Tenía un rancho que funcionaba y se me está cayendo a pedazos. Tengo 2 hijas que me mueren esperando que sea el padre que no sé ser. Se inclinó hacia ella. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, la casa no se ha sentido vacía. Y no voy a permitir que vuelva a estarlo si puedo evitarlo. Así que no me digas que no tienes nada. Porque lo que tienes es algo que yo no he encontrado en nadie más. Nancy se llevó una mano a la boca. La lluvia seguía cayendo, pero algo en el interior del granero había cambiado para siempre. La luz de la linterna los envolvía en un círculo dorado, y afuera la tormenta ruja, pero allí dentro solo existían los 2 y aquellas palabras que flotaban en el aire como una promesa que ninguno se atrevía a terminar de pronunciar. Por quedarse no era solo una cuestión de cabello. Quedar significaba confiar. Y para 2 personas que habían perdido tanto, confiar era el acto más difícil del mundo. James esperó. Nancy sostuvo su mirada. Y entonces, en la penumbra del granero, algo se quebró, no la dignidad, sino la barrera. Esa pared invisible que Nancy había construido durante años y que James acababa de atravesar sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Lo que vendría después ya no lo decidiría la tormenta. Lo decidiría ella. Nancy no respondió con palabras. Se quedó mirando la lluvia y dejó que el silencio se extendiera entre ellos como un puente recién tendido. James no insistió. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Afuera, la tormenta empezaba a perder fuerza. El viento dejó de oler y la lluvia se convirtió en un repiqueteo manso sobre el techo de zinc. El olor a tierra mojada entraba por las rendijas del granero, limpio y profundo, como si el mundo entero estuviera lavándose de algo viejo. Entonces Nancy se puso de pie. Se aliza la falda con un gesto automático, recogió la copa que se le había resbalado de los hombros y miró a James con aquellos ojos que habían visto demasiado. Voy a necesitar un contrato nuevo, dijo. Fue lo único que dijo. Pero James entendió. Entendió que aquella era la forma que tenía Nancy de decir que sí, de quedarse, de aceptar que aquel rancho y aquellas niñas y aquel hombre que no sabía hablar de sus sentimientos pudieran convertirse en algo parecido a un hogar. No hizo falta más. Regresaron a la casa bajo la lluvia mansa, caminando uno al lado del otro, sin tocarse. Cecilia los veía entrar por la puerta de la cocina y no dijo nada, pero la forma en que sirvió 2 tazas de café caliente en lugar de una lo dijo todo. Martha,
estaba sentada junto a la estufa con Emily dormida en su regazo, levanto la vista y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Nancy le veía en toda la semana. ¿Si queda, señorita Nancy? Preguntó la niña. Sí, respondió Nancy, while la palabra le supo extraña en la boca, como una fruta que no había probado en años. Mi cuido. Emily se removió entre sueños. Tenía el rostro relajado, la respiración acompasada, while el color había vuelto a sus mejillas. Nancy se acercó y le tocó la frente con el dorso de la mano, comprobando que no tuviera fiebre. Fu un gesto tan natural que ni siquiera se dio cuenta de que James la estaba observando desde la puerta. Pasaron los días. La tormenta ameno del todo al amanecer del domingo, dejando un cielo lavado y un paisaje resplandeciente. Los arroyos seguían crecidos, pero el agua empezaba a retirarse, while el sol secaba los charcos con esa eficiencia implacable del verano tejano. Nancy no hizo el atado. No volvió a hablar de Urs. Simplemente se levantó a las 5 como siempre y empezó a preparar el desayuno. Pero algo había cambiado. Ya no era la lavandera de paso, la mujer del contrato de 7 días. Ahora era parte de la casa, y todos lo notaban. Cecilia dejó de mirarla con recelo y empezó a pedir la opinión sobre las compras. Doyle le guardaba el mayor trozo de pan de maíz. Royce, el capataz, le preguntó una noche si sabía algo de remedios para caballos, y cuando ella respondió que sí, asintió como si hubiera recibido una confirmación que esperaba desde hace tiempo. Pero fue con las niñas con quienes Nancy encontró su verdadero lugar. Martha, la mayor, necesitaba a alguien que la escuchara. Levaba años cargando con una madurez forzada que nadie le había pedido. Emily, la pequeña, necesitaba una mano suave que la sostuviera cuando la volvía por las noches, que nunca volvió a ser grave, pero que Nancy vigilaba con la intención de quien conoce al enemigo. Y James, el ranchero de pocas palabras, empezó a hablar. No discursos ni confusiones, sino fragmentos sueltos que dejaba que durante las cenas o mientras revisaban juntos las cuentas del rancho. Le contó como había conocido a su esposa en un baile del condado, como había muerto de una fiebre que el médico no supo diagnosticar, como había pasado el primer año sin ella sintiéndose un extraño en su propia casa. Nancy escuchaba sin interrumpir, y en ese silencio atento James encontraba un espacio que no había tenido con nadie más. Una tarde, 3 semanas después de la tormenta, Nancy estaba en el porche doblando ropa cuando ligó una carreta. Era la misma que la había traído al rancho aquel primer día, conducida por el viejo dos, que se detuvo frente a la casa y la miró con expresión divertida. Así que te quedas, dijo. Así es. Das se bajó de la carreta y sacó un sobre del bolsillo del abrigo. Me pidieron que te entregara esto. Ligó al pueblo hace una semana, pero con los caminos no había podido subir. Nancy tomó el sobre. La letra del remitente le resultó vagamente familiar, pero no alcanzó a ubicarla. Lo abrió allí mismo, de pie junto a la carreta, mientras dos descargaba los suministros. La carta era breve. La firmaba una mujer que se presentaba como la hermana del sacerdote cuya carta había falsificado Nancy para conseguir el trabajo. Había descubierto el engaño, decía, porque el sacerdote había muerto hace 2 años. Pero en lugar de denunciarla, la mujer le escribía para decirle que si había encontrado un lugar donde ser útil, no pensara en marcharse. Las personas como ella, decía la carta, necesitaban un sitio donde echar raíces tanto como la tierra necesita agua. Y si alguna vez quería contar su historia, ella estaría dispuesta a escucharla. Nancy leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo del delantal. No dijo nada. Pero aquella noche, cuando James se sentó a su lado en el porche y le preguntó si le pasaba algo, ella le tendió la carta sin una palabra. James la leyó a la luz de la linterna. Luego levantó la vista.
Nunca me importo que la carta fuera falsa dijo. Lo sé. Entonces, ¿por qué me la muestras? Por quería que supieras, dijo Nancy, que alguien más sabe que estoy aquí. Que si alguien día necesito probar quién soy, existe una persona dispuesta a responder por mí. James le devolvió la carta. No necesitas que nadie responda por ti, Nancy. Ya lo has demostrado. Ella sostuvo su mirada. La noche era cálida y estrellada, y el aroma de la hierba recién cortada flotaba en el aire. En algún lugar del corral, los caballos relinchaban suavemente. Emily y Martha dormían en sus camas, seguras. El Rancho Callahan, que había estado a punto de desmoronarse bajo el peso de la ausencia y el silencio, respiraba ahora con un ritmo nuevo, más posado y más firme. Nancy Green, la mujer que había llegado sin referencias, sin pasado y sin esperanza, había encontrado en aquel rincón olvidado de Texas lo que nunca pensó que mereciera. Un lugar donde quedarse. Y cuando James puso su mano sobre la de ella, en la penumbra del porche, Nancy no la retiró. Simplemente entrelazó sus dedos con los de él y siguió mirando las estrellas, sabiendo que después de tantos años de caminar sola, por fin había llegado a casa. Lo que empezó con una mujer empapada esperando en un granero terminó siendo la prueba de que, a veces, quienes aparentan no tener nada son los que más tienen para ofrecer. Nancy Green no cargaba fortuna ni apellido. Cargaba la memoria de un hermano, que no pudo salvar y la convicción profunda de que a otra niña no la querría lo mismo. Eso bastó. Bastó para transformar una casa enlutada en un hogar, para devolver la voz a un hombre que había olvidado como hablar y para recordarnos que la dignidad no necesita permiso. La tormenta pasó, pero lo que nació en aquel granero se cuidó. James Callahan nunca volvió a mirar el horizonte con desesperanza. Las niñas crecieron con la certeza de que existía alguien dispuesto a correr riesgos por ellas sin que mediara un lazo de sangre. Y Nancy, que llevaba años caminando sin rumbo, encontró algo que no buscaba: raíces. Hay personas que entran en nuestra vida sin currículum ni referencias, y son precisamente esas las que, con un solo gesto desinteresado, lo reordenan todo. La historia de Nancy no es la de una heroína de grandes discursos. Es la historia de una mujer que una tus, recordó un dolor antiguo y decidió actuar. Porque a veces el acto más revolucionario es quedarse cuando todo empuja marcharse. Si este relato te ha tocado, suscríbete a este canal y compartilo con alguien que necesite recordar el poder de la bondad silenciosa. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta donde ligan estas historias. Gracias por acompañarnos.